Assalamu alaikum all who are just watching the video right now. Are you ready to talk about a garden? Okay, if you want to be a good speaker in English, you have to have a complete ability to talk about different types of things like a garden. So today I'm gonna show you how to talk about a garden, and in this video you will learn some important vocabularies about a garden. So let's get started. I personally have a vegetable garden, though I didn't plant or took a look after this garden beautifully or properly, but my elder brother did. Actually, this garden is done by my elder brother, and he is the principal cultivator of this garden. Okay, however, first of all, be familiar with some vocabulary and try to memorize them about a garden. So you can see here some coriander seedlings, but they're perhaps mixed up with some radish seedlings. And my brother, actually my elder brother, planted them by seed before a few weeks, but they are really growing up beautifully. This is a green pepper seedlings. It is actually planted by seed as well. Do you know what did I mean by seed or planted by seed? That means বীজ থেকে বপন করা। বীজ থেকে আমরা যে চারাগুলো বপন করি আমরা বলতে পারি this tree is planted by seed. Okay. And this is a seedling of a strawberry. You can see here an amount of pieces of eggshells at the bottom of the tree. Do you know what does mean eggshells? Eggshells means ডিমের খোসা. You can see here some ডিমের খোসা or eggshells. So I've known some advantages from my elder brother about the using of eggshells or ডিমের খোসা actually. Okay, you can try it. So this soil also would be mixed up with some compost only. So I think it will do better. Here some vegetable and fruit trees are being showed. This is a tree of brinjal. You can see a type of white colored powder on the leaf of this tree. Actually, it's not powder. It is one kind of pesticides, and it is used to protect tree from bugs or pests. Do you know what is pests and pesticide? Pests in Bengali, pest means পোকামাকড় বা ছোট কীট পতঙ্গ, সেগুলো আমরা বলতে পারি। আর বাগস মানে হচ্ছে পতঙ্গ বা পোকামাকড়, যেটাই আমরা বলি। সো আমরা পেস্টিসাইড ব্যবহার করে থাকি। পেস্টিসাইড মানে হচ্ছে কীটনাশক, যেটাকে আমরা বলে থাকি। সো কীটনাশক ব্যবহার করে থাকি এই ধরনের পতঙ্গ থেকে প্রোটেক্ট করতে, ঠিক আছে? এটাকে আমরা বলতে পারি ইট ইজ ইউজ টু প্রোটেক্ট ট্রি ফ্রম বাগস আর পেস্টস। ওকে, it's a flower. Perhaps brinjal will appear within short time. It will be great for me actually. These are some engrafted mango tree. What did I mean by engrafted? Engrafted means কলম বাঁধা বা কলম থেকে যে চারাটা আসা, আমরা বাংলা এটা বলতে পারি কলম থেকে যেই চারাটা আসে সেটা আমরা engrafted tree বলতে পারি। So these are some engrafted mango tree. You can see here a papers tree with some green papers. Some of the papers are unripe, and some of them ripe. So what does mean unripe and ripe? Unripe and ripe means হচ্ছে অপরিপক্ক and পরিপক্ক. Unripe means অপরিপক্ক and ripe means পরিপক্ক. So I can personally pick some ripe papers from the tree, but we shouldn't pick some unripe fruits, vegetables or anything else. So okay, whatever. So I have used another vocabulary to pick. There is some difference between to pick and to harvest. To harvest and to pick এর মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে to harvest যেটি হারভেস্ট মানে হচ্ছে ফসল সংগ্রহ করা, যেটা হচ্ছে বড় কোনো জায়গা থেকে, বড় কোনো
শস্য মাঠ থেকে আমরা যখন শস্য সংগ্রহ করে থাকি তখন আমরা টু হারভেস্ট ব্যবহার করতে পারি। যেমন দি ফার্মার্স হ্যাভ বিন হারভেস্টিং দি ক্রপস ফর দ্য লাস্ট 2 weeks। ফার্মাররা বা কৃষকরা ফসল সংগ্রহ অথবা গত 2 সপ্তাহ ধরে ফসল সংগ্রহ করতেছে। একটা অনেক বড় জায়গা থেকে এখানে আমরা শস্য সংগ্রহ করতেছে ফার্মাররা। সো এক্ষেত্রে আমরা হারভেস্ট ব্যবহার করব। বাট আমরা যখন এরকম আমি যে আমাদের গার্ডেনটা দেখাচ্ছি এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা পিক ব্যবহার করব। আমরা কিন্তু বড় কোনো শস্য ক্ষেত্র থেকে শস্য সংগ্রহ করতেছি না। সো এটা হবে টু পিক। You can see these are some trees of brinjal as well. So here this is a cucumber tree. Here the tree is actually growing up rapidly, and this tree is growing up on a trellis. What is trellis? Trellis means আমরা যেটাকে বলি ঝাঁকা বা জালি, যেখানে একটি কিউকাম্বার গাছ বড় হতে পারে। সো এটাকে আমরা trellis বলতে পারি, trellis. So to trees is the tree is growing up on a trellis, and it is planted in a plant pot. Plant pot means top, যেটাকে আমরা গাছ যেখানে আমরা লাগাতে পারি। So or drum বলতে পারি যেটাকে আমরা। You can say whatever you want. So you can see here some ripe cucumber here. I can pick the cucumber because it is ripe. Okay, so here it's my little flower garden. Some kinds of flowers is being showed here, and there are 2 stunning roses with a bud. Bud means koli, যেটাকে আমরা বলে থাকি koli. You can see here some kinds of herb trees here, and herb trees means ঔষধি গাছ actually. So and here is a aloe vera garden, and there are some aloe vera tree here you can see, and beside this aloe vera garden or beside it some types of fruit plant is situated like orange, maltas, etc. So I think you will like it. This orange is rotten. What is rotten? Rotten means পচা। Okay, পচে গিয়েছে, মানে পচা নষ্ট হয়ে গিয়েছে এরকম আমরা বলতে পারি। So this orange is rotten because it is affected with pests. So this tree should be used pesticide to protect from some bugs or pests. Okay. This is a tomato tree, and some flowers and buds appear here. You can see, and it's actually it's doing well. Actually, gardening is a habit. I personally love gardening, but some of the things of making a garden should be mentioned. For example, if you wanna make a garden in front of your house or in an open field, you should make a fence to protect from cattle. যদি আমরা একটি বেড়া না তৈরি করি তাহলে কিন্তু আমরা গবাদি পশুর হাত থেকে বা ক্যাটল থেকে আমরা কিন্তু আমাদের একটা গার্ডেন সেভ করতে পারবো না। সো আমাদের অবশ্যই ফেন্স অথবা বেড়া তৈরি করতে হবে। সো ইউ শুড মেক আ ফেন্স টু প্রোটেক্ট ফ্রম ক্যাটল, অ্যান্ড it is very important that use proper amount of pesticide and compost to grow your plant up appropriately. Here compost, what does mean by the word? Compost means জৈব সার, and pesticide means কীটনাশক. Okay, and you should use properly this kinds of pesticides and compost to grow your plant. And finally, you should water the garden every single day. প্রত্যেকদিন পানি দিতে হবে। So I hope you have known some important vocabularies about a garden. I hope it will be helpful for you, and please comment below if you have a garden. So
number today. Allah Hafiz.